Alors qu'avons-nous dans cette boîte que j'ai galéré pour ouvrir la première fois, hein. C'est pas la première fois que je l'ouvre, j'ai déjà regardé le matériel avant. Alors on a bien évidemment une notice. On a le boîtier de capture. On a un câble USB, donc USB A vers USB A. On a le petit adaptateur qui permet de connecter en USB-C également, sur les ordinateurs portables par exemple. Et enfin un câble HDMI. C'est bien qu'ils en mettent un dans la boîte parce que on arriverait vite à en manquer. Il suffit qu'on n'ait pas prévu, on se dit tiens je vais enregistrer une source vidéo. On n'a qu'un seul câble. Au final là on a le câble qui va permettre de faire le retour sur le PC. Justement, si on regarde ce boîtier, nous avons ici le port USB 3 qui va être relié à l'ordinateur. Nous avons ici la prise casque qui permettra d'avoir un retour son. Et enfin ici vous pouvez brancher un micro pour enregistrer le micro bien sûr, en même temps que la capture vidéo si vous en avez envie. Ici nous avons donc HDMI output, donc là c'est la sortie et là c'est l'entrée. Donc la source que vous allez capturer, si c'est une console, peu importe, vous la mettez ici, cette source, et vous allez ressortir ici sur un autre écran. Vous n'êtes pas obligé de ressortir sur un écran ici en output, vous pouvez vous contenter de mettre une source ici, et de brancher l'USB ici, sur l'ordinateur, puisque l'image de ce que vous capturez va apparaître, par exemple moi j'utilise OBS, donc l'image va apparaître dans OBS, on va le voir tout de suite. Je vais tester avec une console de jeu que je vais brancher donc en HDMI ici, sans retour d'image bien sûr, donc je vais directement voir sur OBS l'image de la console. Donc ici je suis sur OBS, donc j'appuie sur le petit plus qui est en bas à gauche, et je vais choisir périphérique de capture vidéo. On clique sur OK, et là on va chercher USB 3 vidéo. On voit déjà l'image qui apparaît, ça c'est l'image de ma console. On fait OK, et là comme je suis sur une fenêtre en 4K, puisque je fais d'habitude des captures en 4K, je dois la redimensionner bien sûr, donc vous lui donnez la taille que vous voulez. Mais là vous n'avez que l'image, alors c'est déjà pas mal, mais il manque le son. Donc on va rappuyer sur le petit plus en bas à gauche, et on va faire capture audio entrée tout en haut. On revalide en appuyant sur OK, et là au lieu de par défaut ici, on va choisir interface audio numérique USB 3 digital. On valide avec OK, et là maintenant on voit bien le vumètre du son ici, qui va nous permettre de régler le volume sonore. Après, il ne reste plus qu'à faire votre stream ou faire votre live comme vous voulez. Voilà, en tout cas, ça fonctionne très bien, j'ai pu tester, j'ai mis un enregistrement donc en 1080p 60 fps, ça fonctionne, donc c'est nickel, voilà, c'est tout ce que je voulais. Pour faire du petit stream ou en carte de capture d'appoint, c'est parfait lorsqu'on veut par exemple capturer l'image d'une caméra, pourquoi pas, et puis c'est largement suffisant en fait, hein, donc c'est parfait. So this is the PORTTA capture card connected to OBS Studio. So you can see the card itself there is connected via HDMI from my Steam Deck to my PC via USB 3. It's all been set up in the background, so you can see the audio mixer there is picking up my voice. That's because I've got my headset on connected to my PC, so I can actually talk over the recording. And you'll see the volume bar at the bottom peak as I move through these menus. That's as it's beeping and booping through my different selections. I'm going to start recording, and you'll be able to hear all of this when I move through. So let's go to Stardew Valley. There you go. I can't hear any of this beeping and booping because it's been captured, and I haven't actually got audio output on this at the moment, but you'll be able to hear it on the video. And I'm not going to play any games because I don't want to fall foul of any kind of copyright stuff, just to be safe. But yeah, you can see it's capturing, and I'll stitch the output onto the end of this video, which is really going to confuse you because when you reach the end of this video, you'll hear me say it again. So let's go to Stardew Valley. There you go. I can't hear any of this beeping and booping because it's been captured, and I haven't actually got audio output on this at the moment, but you'll be able to hear it on the video. And I'm not going to play any games because I don't want to fall foul of any kind of copyright stuff, just to be safe.
But yeah, you can see it's capturing, and I'll stitch the output onto the end of this video, which is really going to confuse you because when you reach the end of this video, you'll hear me say it again. So here's PORTTA capture card. It's currently hooked up to my PC right now, and here is the HDMI port that it came with. We're gonna plug that in, and then we're gonna plug in the input for my Xbox. So we plug both of them in. Both the indicator lights are gonna come on in a second. Yep, and then what happens on the computer is this. But I have tried it about 3 times already, and it has worked, and it worked perfectly fine, but I have trouble getting it to work again. So besides me struggling every time trying to get it work without knowing the reason why it's like giving me static, it's pretty good. Don't vote for anything. Oh, dear. Ah, so. Also, Bimbus. Wait, Hdmi, Abasat. Bila. Yeah. Oh, I know.